Assalamu alaikum and good evening, everyone. How are you all? Assalamu alaikum, ma'am. We're fine. How are you, Walaikum ma'am? salam. Yes, I'm fine too. Let's begin the class. Today, first, we are going to learn about classification questions, how to attempt classification questions in IELTS reading test. Okay, so let's begin. And just a gentle reminder that you need to keep yourself on mute mode. And when you need to ask me any question, unmute yourself, ask me the question, and when you are done, mute yourself again, okay? And you have to do that immediately. If you keep yourself on unmute mode, then noise from your end is going to disturb the class. So please make sure that you are on mute mode. And when we discuss the answers, when we practice and discuss the answers, please participate spontaneously. So let's begin the class. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. Okay, so everyone, please listen to me carefully. Classification questions ask you to classify or categorize information from the reading text. So you need to categorize information. You'll be having some statements and you'll be having a list of options. So options will be lettered options, like for example, A, B, C, it can be X, Y, Z, or any other letter. Always remember the options will be lettered and the statements will be numbered. Okay, it can be from 5 to 10 or maybe from 16 to 20, anything like that. Okay, so the statements will be numbered and the option will always be lettered. There will be A, B, C, or X, Y, Z, or any other letter. Your task is to match each statement with the correct option. So you need to read each statement and from the passage, you have to understand which option does this statement match to. Okay, so A statement ta kon category te fall korbe, option A, option B, na option C, that you need to decide. Okay, and useful information. Answers here do not necessarily appear in order of the passage. Please note this point that the answers, suppose you have classification answers from question number 5 to 10. So suppose you have found the answer of question number 5. Now you are looking for answer number 6, but not necessarily you will find it after 5. You may find 7 after 5 and then 6 after 7. So not necessarily the answers will appear in order of the passage. So you won't get the answers in sequential order. Please remember that. And in classification question, you may use each option more than once. And the key to this type of question is being good at paraphrasing and scanning for specific information. These two skills you require here. You need to be an expert in scanning so that you can quickly find the information in the passage. You can quickly locate the answer in the passage, and you have to understand paraphrasing. Because the statements that you'll see in the questions, you will not find the exact statement in the passage. You will find the paraphrased version of that statement. So in order to answer classification questions, you need to understand paraphrasing. I'm sure by this time you all know what is paraphrasing, saying the same thing using different words, using synonyms or different sentence structure. So you need to understand paraphrasing for this. Okay, so let's discuss the strategies for classification question. The first thing that you need to do, look at the given options. একদম প্রথমে কি করতে হবে, আমরা অপশনস গুলোর দিকে তাকাবো। So options A, B, C হতে পারে, X, Y, Z হতে পারে, বা অন্য কোনো লেটার দিয়েও অপশনস গুলো থাকতে পারে। So first you should look at the options and read them. Okay, read the options, understand what they are saying. Then skim over the passage to get its general idea and see where each option is described.
So first you need to skim the whole passage in order to get a general idea what the passage is about. And while skimming, if you can find that if any of the options, please underline it. Okay, underline the option in the text so it will be easier for you to find them later. আমি আবার বলছি সবচেয়ে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে অপশনস গুলোর দিকে তাকাতে হবে ওগুলো পড়তে হবে এবং বুঝে নিতে হবে অপশনস বোঝাটা খুব একটা ডিফিকাল্ট কিছু হবে না ওকে দে উইল বি প্রিটি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সো when you read them you will understand then এই অপশন গুলো মাথায় রেখে we are going to the passage and skim it what is skimming quick reading আমরা লাইন প্রত্যেক প্যারাগ্রাফের প্রথম সেন্টেন্স এবং শেষ সেন্টেন্সটা পড়বো শুধু ইন্ট্রোডাকশন আর কনক্লুশনটা মোটামুটি ভালো করে পড়বো while skimming so you read the whole passage quickly I mean you skim the whole passage to get the general idea while skimming if you come across any of the options যদি স্কিমিং করার সময় কোনো অপশন চোখে পড়ে যে অপশনগুলো আপনি পড়ে এসেছেন তাহলে ওটা আন্ডারলাইন করবেন so that when you go back you find them easily read through the statements skimming করা শেষ হয়ে গেলে আমরা স্টেটমেন্টে আসবো read through the statements in each question locate the information in the passage by scanning so আমরা যখন মানে স্কিমিং করার পর ফেরত আসবো কোয়েশ্চেনস গুলাতে বা স্টেটমেন্টস গুলাতে এই স্টেটমেন্ট গুলো আমাদের ভালো মতো পড়ে বুঝতে হবে এবং এই ইনফরমেশন গুলো প্যাসেজের কোন জায়গায় আছে ওটা স্ক্যানিং টেকনিক অ্যাপ্লাই করে খুঁজে বের করতে হবে Be aware of paraphrasing as I have already mentioned that extensive paraphrasing will be used so you will not find the exact statement in the passage you'll find the information but you'll find it in a paraphrased version okay so you need to be good at understanding paraphrasing sometimes you must use process of elimination to find your answer now what is process of elimination The process of elimination is a process of deleting options where the possibility of an option being correct is close to zero or significantly lower compared to other options. So suppose আপনার মনে হলো এই স্টেটমেন্টের সাথে আপনার একটা অপশন আপনি খুঁজে পেয়েছেন but it's contradictory. So you can eliminate that. এটা হবে না ঠিক আছে you cross that out. So this is called elimination, process of elimination. So sometimes it becomes easier if you can't find the answer then use the process of elimination কোনগুলো contradict করছে ওগুলো বাদ দেন যেটা রয়ে যাবে সেটাই আপনার আনসার হবে okay any question from you please ask me now any question hello No, students okay so now we are going to do an exercise So please open your book and academic students, please go to page number 24 and GT students, please go to page number 63. আমি আপনাদেরকে 1 মিনিটের মধ্যে দেখাচ্ছি just give me 1 minute time so that I can open the book okay ebook for you just give me a moment Page number academic student page number 24 and GT students page number 63 ম্যাম জিটি স্টুডেন্টের পেজ নাম্বারটা আরেকবার একটু বলবেন 63 okay so I'm sharing the screen can you see this is page number 24 okay academic students please pay attention this is page number 24 so you should be on this page of your book so questions number
7 to 11. Classify the following as belonging to. So this is a classification question. Academic students, আপনারা সবাই শুনছেন আমাকে? Are you following me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. So classify the following as belonging to. N means new method of printing illustrations. O means old method of printing illustration, and B means both methods of printing illustration. So both means both old and new. Okay, N means new method, O means old method, and B means both methods. Both means both new and old. So these are our three options. So ei matro jeta amra shiklam, what we need to do first? First we need to read the options, তাই না? আমরা এই যে তিনটে অপশন, লেটার্ড অপশনস, আমি আপনাদেরকে বলেছি অপশনস গুলোকে সবসময় লেটার দেওয়া হবে। এখানে আছে NOB, লেটার দেওয়া আছে। We need to read the options and then we need to understand them. And after doing that, we need to go to the passage. So where is the passage? The passage is on page number 22 and 23. So I'm going to that. Please go to passage, page number 22. Australian popular magazines. Can you see the passage? Academic students, can you see the passage? Yes, ma'am. Ma'am, 7 থেকে 11 solve করা হয়েছিল question number. Last passage. 7 থেকে 11 হয়েছে, ক্লাসিফিকেশন আমরা লাস্ট ক্লাসে করেছি। Yes, ma'am. ম্যাম আমরা করি নাই ম্যাম, আমরা ছিলাম না, একটু করলে বেটার হয়। আমার তো মনে হয় না আমি ক্লাসিফিকেশন কোয়েশ্চেন লাস্ট ক্লাসে করেছি। Ma'am, Are you এই যে sure? wooden box, metal sheet, glass screen এগুলো আমরা solve করেছি last. ম্যাম এটা সলভ করা হয়েছিল বাট ক্লাসিফিকেশনের জন্য হয়নি। এটা মেবি আগে কোন একটা টপিকের জন্য হয়েছিল। না, আমরা যেটা করেছি, আমার যেটা মনে হয় আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 to 6 করেছি। না ম্যাম আমরা এটাও করেছিলাম। Ma'am, এটাও অ্যানসারও লেখা। জি ম্যাম আমরা এটা করেছি। এটা করে ফেলেছি আমরা জি লাস্ট ম্যাম। ক্লাসে। জি ম্যাম। তাহলে কি বাকি কয়েকজন যে আবার করতে চাচ্ছেন? ম্যাম আমরা লাস্ট ক্লাসটা করি না, এই জন্য এক্সট্রা ক্লাসটা আজকে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। এটা যদি করা হয় তাহলে আমাদের জন্য বেটার হবে। আচ্ছা, যারা অলরেডি করে ফেলেছেন তাদের কি কোনো আপত্তি আছে? আমার আবার করাতে কোনো অসুবিধা নেই, বাট আপনাদের যদি কোনো আপত্তি না থাকে, যে বাকি যারা করে ফেলেছেন আপনাদের কি কোনো আপত্তি আছে? জি না ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা এটা আরেকবার করছি, নো প্রবলেম। ঠিক আছে, তো আমরা কি করব? আফটার রিডিং দ্য অপশনস we are going to read the passage. So the passage is on page number 22 and 23. Okay, এই যেটা হচ্ছে 23, এটা আমরা কুইকলি মানে কি করব? স্কিমিং করব। স্কিমিং করা হয়ে গেলে আমরা কি করব? we'll go back to the statements. So statements গুলো এখানে লেখা আছে from 7 to 11. 7 a wooden block, 8 a metal sheet, 9 a glass stream, 10 inking, 11 image is reversed. Okay, so এই গুলো আমরা, এগুলো হচ্ছে আমাদের স্টেটমেন্টস। এগুলো কোথায় আছে প্যাসেজের, সেখানে আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে বাই অ্যাপ্লাইং স্ক্যানিং টেকনিক। যখন স্কিমিং করবেন তখনই একটা ধারণা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যেহেতু আমাদের অলরেডি করা হয়ে গেছে এটা একবার, বেশিরভাগ স্টুডেন্টরা করে ফেলেছেন, সো আমি যারা আজকে নতুন করছেন তাদেরকে একটু ইজি করে দেই যে এটা আছে এখানে, এই যে এটা হচ্ছে, আমি আপনাদেরকে প্যারাগ্রাফ ই তে আছে, প্যারাগ্রাফ ই। ওকে, প্যারাগ্রাফ ই তে আনসার গুলো, প্যারাগ্রাফ ই কিন্তু পেজ নাম্বার 22 থেকে শুরু হয়ে 23 পর্যন্ত যাচ্ছে। ঠিক আছে, সো প্যারাগ্রাফ ই তে আপনারা খুঁজে পাবেন আনসার গুলো, তাহলে তাড়াতাড়ি হবে। এটা আপনারা খুঁজে বের করে ফেলেন যে আনসারস গুলো। সো যদি নিউ মেথড হয় লিখবেন আর যদি বোথ মেথডস হয় লিখবেন বি। তো তাড়াতাড়ি করে ফেলেন এখানে। এখন আমি চলে যাচ্ছি জিটি স্টুডেন্টদের কাছে। জিটি স্টুডেন্টস পেজ নাম্বার 63 তে আছেন? ইয়েস ম্যাম। এটা কি আমরা গত ক্লাসে করেছি? জি ম্যাম, এটা আমাদের গত ক্লাসও হয়ে গিয়েছিল তো।
ও আচ্ছা, তাহলে ক্লাসিফিকেশন ইউজুয়ালি আমি ডে 3 তে পড়াই তো, বাট মনে হয় আমাদের গত ক্লাসে আমরা করে ফেলেছি। তাহলে এটা তো হয়ে গেছে। ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইট এগেইন? কেউ কি বাকি আছেন যারা করেননি? এরকম কেউ কি আছেন? Ma'am, we can do it again, ma'am. ওকে, লেটস ডু ইট এগেইন। বারবার প্র্যাকটিস করলে দেয়ার ইজ নো হার্ম, রাদার আমাদের কনসেপ্ট গুলো আরো ক্লিয়ার হবে। ঠিক আছে, সো আমরা চলে যাই পেজ নাম্বার 63 তে। এই যে হোটেল সোফিটেল, পেজ নাম্বার 63। মনে হয় মিস করে গেছি। Here it is. Okay, so this is page number 63. So the question, this is the passage, Hotel Sofitel, and the questions are on page number 64, the next page. GT students, please follow me. Here, look at the three options, A, B, C, and questions number 1 to 7. Okay, so please do it. Okay, quickly. Academic students, আপনাদের হয়ে গেলে আমাকে বলবেন, we shall discuss the answers. Miss, I have joined it. Can you say again, please? Are you an academic student or GT student? Academic, ma'am. So go to page number 20. Sorry, Miss. Go to page number 22 and 23. You will find page number 22 and 23. You'll find the passage there, and the questions are on page number 24. Yes, Miss. পেয়েছেন আপনি? Yeah, Miss. Please do the classification question from question number 7 to 11. Okay, Miss. Can you see it on screen now? These are the questions. You can see it on screen now. Question number 7 to 11. This is classification question, and the passage is on page number 22 and 23. Academic students, please do it quickly. Academic students, please read the paragraph E. Please read the paragraph E. You will find your answers in paragraph E. Are you done? Academic students, have you found the answers? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. Okay, so let's discuss the answers now. So please tell me question number 7, a wooden block. So which is the correct option? Oh, Old. Very good. O means the old method. Okay, so let me go back to the passage to show you where is the wooden block. So I'm on page number 23. Look here, a block of wood. Can you see that? I have highlighted that part. Can you see it on yes, screen? ma'am. Okay, so previously a scene or an event was drawn in reverse or back to the front onto a prepared block of wood. So block of wood and wooden block is the same thing, and previously means
like the old method. Previously mean আগে ভাবে করা হতো, ঠিক আছে? তো this is previously shows this is an old method, so this is the correct answer is O. And look here, 11, okay? Question number 11, image is reversed. So এটাও কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি এখানে, scene or an event was drawn in reverse. So 11 is also O. The like in one sentence we are getting the answer of two questions. Question number 7 and 11. Okay, now we go back to the statements. So 8, what is the answer? A metal sheet? N. N. Okay, very good. Bakira shobai খেয়াল করবেন, where is N? Metal sheet. So এই যে এখানে আমরা পাচ্ছি metal sheet, এটা scanning method দিয়ে আপনারা খুঁজে পাবেন metal sheet. Can you see metal sheet here? So এটা যদি আমরা দেখি যে আমরা যদি previous, কারণ এটা তো continuation of the previous sentence, okay? ওইটা ওই পেজে আছে, this ingenious method simply, একেবারে লাস্টের সেন্টেন্সটা দেখেন, this ingenious method simply required a photograph to be re-photographed through a dotted glass screen onto a metal sheet. Okay, so এখানে আরেকটু আগে যদি পড়ি, it will become very evident to us that this is a new method. Okay, so এখানে যদি পড়ি যে প্রথম থেকে যদি একটু তাড়াতাড়ি পড়ে নেই, as these magazines were developed, technical advances were promptly exploited, the most sensational being the development of photo process engraving, which allowed for the first time, which means the new method. Okay, so the technical advancement has happened, and which allowed means the new method allowed for the first time the reproduction of half-tone photographs. This ingenious method, this method means the new method. Okay, this is referring to the new method. So this ingenious method simply required a photograph to be re-photographed through a dotted glass screen onto a metal sheet. So metal sheet হচ্ছে আমাদের new method এর মধ্যে পড়ছে, even a glass screen, which is our question number 9. এখানে আমরা একই সেন্টেন্সে দুটো আনসার পেয়ে যাচ্ছি, একটা হচ্ছে glass screen আর একটা হচ্ছে metal sheet. এই দুটোই হচ্ছে আমাদের what? New, N, new method. Okay, so we go back to the statements. আমাদের এখন নাম্বার 10, inking. এটা কি আনসার? B. এটা হচ্ছে B. B means both methods. So we go back to the passage. Here we find that when inked, এটা দেখেছেন, when inked, the metal sheet is ready for reproducing a facsimile photograph made of tiny dots. Okay, so this is the new method. Okay, এটা new method এর কথা বলা হচ্ছে এখানে, আর এখানে পরে এই যে এখানে আছে যে previously পরে এটার continuation হয়ে যাচ্ছে, continuation হতে হতে আমরা এখানে চলে আসব। আমি আরেকটা জায়গায় আছে, আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, just give me a moment. এই যে inked, এখানে আমরা পেয়েছি, সরি, এই যে inked এখানেও পেয়েছি। So this is talking about the whole thing. If you read this portion, you will understand this is talking about inking in the old method. So inking was done in the both old and new method. That is why the correct option is B. So এখান থেকে এই পর্যন্ত যদি আপনারা পড়ে ফেলেন, so পুরো জিনিসটাই আপনারা বুঝে যাবেন যে inked দুবার আছে, একবার প্রথমবার they are talking about the new method, আর পরের বার they are talking about the old method. বোঝা গেল? Is it clear, everyone? Yes, ma'am. Okay, thank you very much. And GT students now, are you ready with your answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, just give me a moment. Okay, so let's go to the questions first. Okay, question number 1, what's the answer?
A. A, very good. A means the action should be taken before the fire has started. Inform Yes, ma'am. reception desk of disability. Okay, very good. Number 2, B. use fire extinguisher. What is this? Which option? Ma'am, B. C. B for Bangladesh. No, it's C, C. C, the action is not mentioned by the author. আপনি পুরোটার মাঝে কোথাও ফায়ার এক্সটিংগুইশার মানে ইউজ ফায়ার এক্সটিংগুইশার এটা আপনি খুঁজে পাবেন না। মানে পুরো প্যাসেজের মধ্যে অথর কোথাও মেনশন করেনি যে ইউজ ফায়ার এক্সটিংগুইশার। সো দিস ইজ সি, পুরো প্যাসেজে এটা পাওয়া যাচ্ছে না। আরেকবার যিনি বি বলেছেন, ওকে, এটা আবার ভালো করে পড়ে দেখবেন। ফায়ার এক্সটিংগুইশার হচ্ছে একটা ডিভাইস যেটা দিয়ে আগুন নেভানো হয়, কিন্তু এইটা পুরো প্যাসেজে অথর বা রাইটার একবারও কোথাও এটা মেনশন করেনি যে ইউজ ফায়ার এক্সটিংগুইশার। সো দিস ইজ দ্য অপশন ইজ সি। Okay, number 3, Okay, shout from the open window. What's the answer for C. this one? C, ma'am. See, this is C, ma'am. again C, কারণ এটাও অথর পুরো বলা প্যাসেজে হয় নাই। কোথাও মেনশন করেনি। হ্যাঁ, তো এটা সি। ওকে, নাম্বার 4, টেলিফোন ফর হেল্প। এটা B. কোথায়? B, ma'am. ma'am. B এটা for B, Bangladesh. হ্যাঁ, এটা B for Bangladesh. Very good. So this is like you need to do this during the fire, when the fire. So during the fire, you need to telephone for help. Number 5, turn off air conditioner. This one. B, ma'am. Also B. Yeah, this is also B. And 6, wash clothes. This It's one? B, ma'am. B, ma'am. It's B. Very good. The smoke. This one. C. C, very good, because we don't find this information anywhere in the passage. আমরা পুরো প্যাসেজে crawl through the smoke, এটা অথর বলেছে, এরকম আমরা খুঁজে পাই না। So this is C. Okay, so clear everyone? GT students, any confusion? No, ma'am. Okay, so thank you for cooperating with me and participating in the answers. We shall go back to the lecture. Just give me a moment, please. Okay, so now we are going to learn about summary completion. Summary completion strategy. So the first thing that you need to do, familiarize. Quickly read the summary to get an overall idea. So summary completion question গুলো দেখতে কিরকম হয়? দেখতে একটা ছোট প্যারাগ্রাফের মতো হয়, মাঝে মাঝে গ্যাপ আছে। This is called summary completion. ঠিক আছে, আমি আবার বলি, how does a summary completion exercise look like? A small paragraph with some gaps in between it. Okay, so read through the summary very quickly to get an overall idea. Pay attention to the order of the question. So as you read through the paragraph, pay attention to the order of the question. কোথায় কোথায় question গুলো আছে, মানে কোথায় কোথায় blank গুলো আছে, এটা quickly দেখে নিতে হবে। Number 2 is find clues. Read around the blanks more carefully. So blanket আশেপাশে বেশি ভালো মতো পড়তে হবে। Pay attention to the words which are coming just before the blank and which are coming just after the blanks. Think of parts of speech and possible answer. So with the surrounding words, try to guess what might go in the gap. So এই গ্যাপে কোন ধরনের parts of speech লাগবে? Do I need a noun? Do I need an adjective? Do I need a verb? You can easily guess by reading the surrounding words what type of parts of speech you need for this blank, or you can also guess what type of answers, like এটা common sense apply করে আপনি এটা মানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনি এটা predict করতে পারবেন যে what type of answers you are looking for here. Exact answer না পেলেও একটা কোন ধরনের answer হবে, you can easily predict that. Then check instructions. Very important. How many words can be written? So if you exceed the word limit, your answer will be considered incorrect. So following the instruction is essential here. So read the instruction and find out how many words you can write in the blank, okay, for each answer. Number 4, identify keywords in the summary and match with the text. So আপনি যখন ব্ল্যাঙ্কের জন্য আনসারটা খুঁজবেন প্যাসেজে গিয়ে,
তখন কিভাবে খুঁজবেন? ওই যে ওই সেন্টেন্সের মধ্যে যে কিওয়ার্ডটা আছে ওটা নিয়ে আপনি প্যাসেজে যাবেন। ওকে, প্যাসেজে গিয়ে ওইটা স্ক্যানিং অ্যাপ্লাই করে ট্রাই টু ফাইন্ড আউট। ইউ মাইট বি লুকিং ফর সেম ওয়ার্ড, সো আপনি এক্সাক্ট ওই কিওয়ার্ডটাই পেয়ে যেতে পারেন, অর আ ডিফারেন্ট ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড। ডিফারেন্ট ফর্ম বলতে বোঝাচ্ছি একই ওয়ার্ডের ডিফারেন্ট ফর্ম থাকে না, যেমন মনে করেন বিউটি, বিউটি ইজ নাউন। ওকে, আমাদের একটা খুব কমন একটা সেইং আছে, থিং অফ বিউটি ইজ জয় ফর এভার। সো হিয়ার বিউটি ইজ ইউজড অ্যাজ আ নাউন। আমি যদি বলি she is very beautiful, so here beautiful is an adjective. And if I say she sings beautifully, here beautifully is an adverb. So একই word একবার beauty is the noun, beautiful is the adjective, and beautifully is the adverb. So এগুলো আপনি হয়তোবা কিওয়ার্ডে বিউটি পেয়েছেন, এটা বিউটিফুলি লেখা আছে ওখানে প্যাসেজে, সো এগুলো হতে পারে a different form of the word. সো হয়তো আপনার স্টেটমেন্ট যেখানে আপনি সামারি যেখানে আছে ওখানে আপনার নাউন ফর্মে আছে, ওইখানে ওই কিওয়ার্ডটা অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব ফর্মে আছে, হতেই পারে। সো এই ব্যাপারেও আপনি খেয়াল রাখবেন। or a synonym in the text. So what can be a synonym of beautiful? It can be pretty. So maybe in the summary you have beautiful, but in the text you have pretty. Okay, so please, like when you are searching for it, you should keep in mind it can be the exact word, the same word, or it can be a different form of the same word, or it can be a synonym. Okay, এগুলো মাথায় রাখবেন। Locate the right part of the text. Read around the right part and choose the answer. So by applying scanning technique, when you find the answer, read around it. যখন আপনি পেয়ে যাবেন আনসারটা, ওই আশেপাশের সেন্টেন্স গুলো খুব ভালো মতো পড়ে মিনিংটা বুঝে নিতে হবে। অলওয়েজ রিমেম্বার, ডোন্ট ট্রাই টু ওয়ার্ড ম্যাচ। শুধু ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মিলে গেছে দেখেই নট নেসেসারি দিস ইজ ইয়োর কারেক্ট আনসার। রিড অ্যারাউন্ড ইট, মানে ওই আশেপাশের দু চারটা সেন্টেন্স ভালো মতো পড়ে ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। Cross check and write the answer. Make sure it fits grammatically and right number of words. Right number of words মানে হচ্ছে ওই যে কটা মানে word allow করেছে। If it says no more than 3 words, then you can't write 4 words. Okay, if it says no more than 2 words, you can't write more than 2 words. You can write 1 word or 2 words maximum. So make sure that the answer that you have written, it is like following the instruction. This is number 1. And number 2, the answer that you have written in the blank, it should grammatically fit into the sentence. মানে আপনার আনসার ব্ল্যাঙ্কে লেখার পরে পুরো সেন্টেন্সটা যেন গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট হয়। যদি কারেক্ট না হয় তাহলে কিন্তু আপনার আনসারটা ভুল এবং আপনি 0 মার্কস স্কোর করবেন। You have to make sure that your answer fits grammatically into the sentence. Clear, everyone? Any question? আমি আপনাদেরকে এখনই এক্সাম্পল দেখাবো, এক্সাম্পল দেখলে আপনাদের ব্যাপারটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। বাট বিফোর আই শো ইউ দ্য এক্সাম্পল, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন প্লিজ আস্ক মি নাও। এনি কোয়েশ্চেন? No, miss. Okay, so I'm showing you the example. So look at the example. Complete the summary below. Choose one word only from the text for each answer. So কি আমাদের ইনস্ট্রাকশন কি বলেছে? One word only. এটা দেখেছেন, আমি এটাকে বোল্ড করে দিই যাতে আপনি খুব ক্লিয়ারলি দেখতে পারেন। ইনস্ট্রাকশন বলছে one word only. So আমরা প্রত্যেকটা ব্ল্যাঙ্কের জন্য একটা ওয়ার্ডই লিখতে পারবো। We cannot exceed the word limit. So আমরা কি শিখলাম এই মাত্র? What we have to do first, we have to read the সামারি। এই যে দেখেন ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফের মতো সামারি কমপ্লিশন আছে আর মাঝে মাঝে ব্ল্যাঙ্ক আছে। সো আমরা প্রথমে এটাকে কুইকলি পড়ে নিব। সো আমি আপনাদেরকে একটু সময় দিচ্ছি, যাতে আপনারা কয়েক সেকেন্ড সময় দিচ্ছি, আপনারা কুইকলি এটা পড়ে নেন। ম্যাম শুধু এটাও করা summary- হয়েছিল। এটা আমরা গত ক্লাসে করেছি। জি ম্যাম। और আমরা ম্যাচিং হেডলাইন করিনি গত ক্লাসে? আমি তো ইউজুয়ালি ম্যাচিং হেডলাইনটা আমি জিএতে করি। ওই কি বলে, আজকে আমাদের ডে 3 না ম্যাম? এইটা সলভের মাধ্যমে আমাদের লাস্ট ক্লাস শেষ হয়েছিল। সামারিটা করা হয়েছিল লাস্ট ক্লাসে। আমরা কি সামারি মানে সবগুলো এটা করেছিলাম এখন যেটা করেছি?
Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম এক্সাম্পল তাহলে- করা হয়েছিল আচ্ছা, তাহলে এটার আনসার হচ্ছে এটা, আর এই আরেকটা সামারির এক্সাম্পল আছে। এটা কি আমরা করেছিলাম গত ক্লাসে? এই সামারি কমপ্লিশনটা করেছি, কুইকলি একটু বলবেন আমাকে? Yes, ma'am. এটাও করা হয়েছে। এটাও করা হয়েছে গত ক্লাসে? Yes, ma'am. সবাই ঠিক আছে? সবাই এটা করা হয়েছে? এটার আনসার কি হচ্ছে এখানে? সো তাহলে আমরা আজকে চলে যাই ম্যাচিং নেমসে। এটা তো করা হয়নি, ডোন্ট টেল মি যে এটাও করা হয়ে No, গেছে। ma'am. No, ma'am. ওকে, তাহলে আমরা চলে যাই টিপস ফর Ma'am, ম্যাচিং। can I take the screenshot of the answer, please? Yes, this one, Second one. হ্যাঁ। the answer কি? ম্যাম এটা জাস্ট একটু আমাদেরকে ব্রিফিংটা দিয়ে দিলে বেটার হতো, কারণ আমরা এটা করি নাই। আচ্ছা, তাহলে আমি কুইকলি বলে দেই। সো জি, the ma'am. strategies Thank you. that we have just now discussed, এইমাত্র যেটা ডিসকাস করলাম, so what you have to do, first you have to read the instruction. So here the instruction says no more than 2 words. So no more than 2 words. Okay, so maximum you can use 2 words here. And then after reading the instruction, you have to quickly read the summary. এই যে প্যারাগ্রাফটা দেখছেন with the blanks, you need to quickly read it to get an overall idea about the summary. After this, you come back. Okay, you after reading it, you go to the passage. Here in the passage, you can see 2 paragraphs. You skim it over to get a general idea. Then you come back to the first sentence, the first question. Okay. Question number 1. Consumers often complain that they experience a feeling of, okay, some feeling, kono ekta feeling, we can easily predict that kono ekta feeling, a feeling of sadness, a feeling of happiness, এ ধরনের কোন feeling টা হবে, ঠিক আছে? So এটা একটা abstract noun হবে, কারণ feeling এর নামগুলো সবসময় abstract noun হয়, we can easily predict that. Then when trying to put together do-it-yourself products which have not been tested by companies on a কারো উপরে টেস্ট করা হয়নি, companies on us, on like any particular type of a thing or a person. Okay, in situations, so we need a noun for blank number 2. In situations where not keeping to the correct procedures could affect safety issues, it is especially important that dash number 3 dash information is not left out. So information, it's a noun, so most probably we need some kind of info, kono ekta bishesh dhoroner information, so most probably we need an adjective for blank number 3. Okay, because information ki describe korche kono ekta particular type, so most probably we need an adjective for blank number 3. So dash information is not left out and no assumption are made about a stage being self-evident or consumer having a certain amount of something. So again, we need a noun for blank number 4. যখনই predict করতে গেলে আপনার আনসারটা সামথিং এ আসে, মনে রাখবেন এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার noun লাগবে। এরপরে আমরা পড়ে যাচ্ছি lawyers, however, have raised objection to the use of plain English. They feel that it would result in ambiguity in documents and cause people to lose faith in something. Again, we need a noun, as it would mean departing from the language that has been used in the courts for a very long time. Okay, so আপনারা তো এটা করে ফেলেছেন, so can you please tell me the answer for number 1 very quickly? Frustration. Frustration, আমরা একটা প্রেডিক্ট করেছিলাম। Frustration. হ্যাঁ, আমরা প্রেডিক্ট করেছিলাম যে আমাদের এখানে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন, a feeling of sadness অথবা হ্যাপিনেস কিছু একটা হবে, আমরা পেয়েছি। এই যে এখানে দেখেন frustration পেয়েছি। সো এটাকে আপনি পড়লেই বুঝবেন the answer is frustration. Then number 2, what's the answer for number 2? Can you please tell me the answer of number 2 very quickly? New user. New user. Okay, so এখানে দেখেন very passage কি আছে, very few companies, এই যে এখানে দেখেন new user, আমি এটাকে হাইলাইট করছি,
Very few companies seem to test their instructions by having them followed by a new user. মানে খুবই কম companies এই কাজটা করে। Very few companies মানে খুবই হাতে গোনা কয়েকজন seem to test their instruction by having them followed by a new user. So which not have been tested by companies on a new user. Okay, so এখানে আমাদের answer হবে sorry new user number 2. And then number 3, what's the answer? Answer for number 3? Essential. Essential, ma'am. Yes, essential. Essential এই যে আমাদের এখানে আছে এই যে দেখেন essential information. Essential. Yes, আমি যে এটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই যে দেখেন essential information is not left out. আমাদের প্যাসেজে আছে essential information is omitted. Omitted মানে not mentioned, তার মানে left out. Okay, and what's the answer for number 4? Knowledge. What's the answer for? Yes, having certain amount of special knowledge. AJ. Special knowledge. Okay, so number 4 is special knowledge. And what's the answer for number 5? Legal formulations. Legal Very good. formula. এই যে এখানে আছে দেখেন legal formulation. Okay, confidence in legal formulation. So and cause people to lose faith in you. Confidence and faith হচ্ছে এখানে synonym. ঠিক আছে, so এখানে দেখেন and draw attention to need for confidence in legal formulations. এখানে হচ্ছে cause people to lose faith in legal formulations. So these are the answer key. So please take a screenshot. Okay, so we move on to the new topic, tips for matching names. So what happens here when you have to match names with the statements? So এখানে কি থাকবে? The statements will not appear in the same order in the text, neither will the names appear in the same order as they are listed. So এই টাইপের কোয়েশ্চেনে কি থাকে? You have a list of names. আপনার কাছে একটা list of names থাকবে and you will have some statements. ঠিক আছে, মনে রাখবেন একটা লিস্ট থাকবে, নামের একটা লিস্ট থাকবে, ওটা একটা আলাদা লিস্ট থাকবে, আর যেটা থাকবে আপনার স্টেটমেন্টস থাকবে, এইটা মানে নাম্বার থাকবে, ক্যান বি ফ্রম 5 to 10 অথবা একটা কথার কথা বলছি মনে করেন 10 to 15 এরকম থাকতে পারে। So that but remember that you will not find the answer sequentially in the passage. Passage আপনি যে এই যে স্টেটমেন্ট যেটা one statement number 1 মনে করেন বা স্টেটমেন্ট যদি 5 থেকে 10 কোয়েশ্চেনস থাকে, সো 5 আগে পাবেন, তারপরে 6 পাবেন, তারপরে 7 পাবেন, এভাবে করে প্যাসেজে এই আনসার গুলো পাবেন? নো, নট নেসেসারি। এটা গেল এক নাম্বার কথা। The second thing is that এই যে নেম লিস্টটা আছে, এই নেম লিস্টের মাঝেও যেই অর্ডারে নামগুলো আছে, মনে করেন আপনার কাছে 6টা নামের লিস্ট আছে, সো প্রথম যে নামটা আছে লিস্টে ওটাই যে আপনি প্রথমে প্যাসেজে পাবেন, নট নেসেসারি। ঠিক আছে, সো এটা মাথায় রাখবেন যে এগুলো আপনি সিকোয়েন্সিয়াল অর্ডারে প্যাসেজে না পেতেই পারেন। ঠিক আছে, নট নেসেসারিলি ইউ উইল ফাইন্ড দেম ইন দ্য সিকোয়েন্সিয়াল অর্ডার ইন দ্য প্যাসেজ। The statements will usually paraphrase information in the text. So statement যে ইনফরমেশন গুলো পাচ্ছেন আপনি পড়ে, সেগুলো অবশ্যই আপনি প্যাসেজে দেওয়া আছে। ওকে, all the answers are found in the passage. অনেকে বলে না খুঁজে পাই না, এটা অবশ্যই দেওয়া আছে। All the 40 answers you will find in the passage. Okay, so you'll definitely find the answer in the passage, but it will not appear in the same way. স্টেটমেন্টের মধ্যে যেভাবে যে ওয়ার্ড বা সেন্টেন্স ব্যবহার যেভাবে করা হয়েছে, এক্স্যাক্টলি সেম সেন্টেন্সটা তো আপনি প্যাসেজে পাবেন না, প্যারাফ্রেজড ভার্সনটা পাবেন। ঠিক আছে, some of the names might be shortened in the text to an initial or surname, or just the first name or the last name might be used. For example, Gregor Borek, এটা একজনের নাম, মনে করেন যে আপনার লিস্টে আছে Gregor Borek, may be shortened to G Borek.
সো এমন হতে পারে আপনার লিস্টে গ্রেগর বোরেক আছে, সো এক জায়গায় আপনি হয়তো দেখবেন পুরো নামটাই আছে গ্রেগর বোরেক, আরেক জায়গায় হয়তো আছে জি বোরেক, আরেক জায়গায় হয়তো আছে অনলি গ্রেগর অথবা অনলি বোরেক। এগুলো যখন আপনি পাবেন তার মানে কিন্তু একই লোকের কথা বলা হচ্ছে, একই ব্যক্তির কথা বলেছে, সো ইটস দ্য সেম পারসন। So always remember that the whole name may not appear all the time. Sometimes initials will be used with the surname. Sometimes only the first name will appear. Sometimes only the surname may appear. But you should understand that all these are referring to the same person, okay? And it can be helpful to have different colored pens to underline the different names in the text. So suppose if you have 5 names in the list, so if you have 5 different color pencil, so whenever you find them in the passage, you color them with different color, then it is easier for you to identify them, okay? So apnar khuje pete সহজ হবে, so you can use different colored pen to underline different names in the text. Don't spend too long on any one statement. If you get stuck, move on to the next one. Come back to it when you have eliminated other statements and there are thus fewer to choose from. So মনে করেন একটা স্টেটমেন্ট আপনি আনসার খুঁজেই পাচ্ছেন না, যে কোন নামের সাথে এটা ম্যাচ করবে আপনি খুঁজেই পাচ্ছেন না, তার মানে কি এটাই আপনি করতে থাকবেন? No, always remember when you can't find an answer, don't spend too much time on it. Go to the next one. Come back to it later when you have answered other questions, okay? আর আপনি যখন অন্যগুলো আনসার করবেন ওগুলো অলরেডি আপনার ন্যারো ডাউন হতে থাকবে, ঠিক আছে? সো তখন আপনি ওই যেটা ডিফিকাল্ট যেটা পাচ্ছিলেন আগে, পরে ওটা পেতেও আপনার ইজি হয়ে যাবে। ক্লিয়ার নাও? এনি কোয়েশ্চেন? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Now please pay attention to the strategies for matching names. So prothom ki kaj korte hobe, the first thing that you need to do, read the statements and try to understand what they mean. Don't spend too long on this, just try to get the general meaning. Also quickly read the name list. So ekdom prothome amra ki korbo, statement gulo pore nibo ebong bojhar cheshta korbo tara ki bolche, okay? Try to understand, but eta bojhar jonno অনেক সময় আবার স্পেন্ড করা যাবে না, because we know that in IELTS reading there is always shortage of time and you can't spend too much time on each question. So read the statement and try to understand them, and then you read the name list. Nameer je list ache ওটাও quickly পড়ে নেবেন. Scan the text for the names and underline them. ওই যে নেম লিস্টটা পড়লেন, প্রথম কাজটা এখানে কিন্তু স্কিমিং করবেন না, আপনি পুরো টেক্সটার মাঝে আপনি এই নামগুলো খোঁজার চেষ্টা করবেন, কোথায় নামটা আছে, ওই যে নেমে যে লিস্ট গুলো আছে ওই লিস্ট ধরে নাম খোঁজার চেষ্টা করবেন। এখানে একটা ইজি আপনাদেরকে ট্রিক শিখিয়ে দিচ্ছি, ওকে? সো এটা ডু দিস বিফোর রিডিং দ্য টেক্সট। আপনারা টেক্সট পড়ার আগে এটা নাম খুঁজে বের করবেন। ইউ উইল ফাইন্ড দেম এক্সট্রা কুইকলি বাই ফোকাসিং অন দ্য ক্যাপিটাল লেটার এট দ্য স্টার্ট অফ দ্য নেম। এটা কেন? নামগুলো আগে খুঁজে বের করবেন আর খুব কুইকলি আপনারা কিন্তু খুঁজে বের করতে পারবেন, কারণ এভরি নেম উইল স্টার্ট উইথ আ ক্যাপিটাল লেটার, কারণ প্রপার নাউন কখনোই ক্যাপিটাল লেটার ছাড়া শুরু হবে না। সো এই যে নামের লিস্টে যে নামগুলো আছে এগুলো প্যাসেজের কোন জায়গায় আছে সেটা আপনারা ভেরি কুইকলি ফাইন্ড আউট করে ফেলবেন, ওই যে ক্যাপিটাল লেটারের দিকে লক্ষ্য করে, যে কোথায় কোথায়, যখন আপনি খুব কুইকলি পড়ে যেতে থাকবেন, পড়বেন না, জাস্ট মানে জাম্প করতে থাকবেন, দেখবেন কোথায় নামগুলো আছে, কোথায় ক্যাপিটাল লেটার আছে। ক্যাপিটাল লেটার থাকা মানে নাম থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি। সো আপনি এভাবে ক্যাপিটাল লেটার দিকে ফোকাস করে করে নামগুলো আগে খুঁজে বের করবেন, ঠিক আছে, কোথায় আছে, এবং ওগুলোকে অবশ্যই আন্ডারলাইন করবেন, সম্ভব হলে ডিফারেন্ট কালার পেন্সিল দিয়ে আন্ডারলাইন করবেন। Some names will appear more than once. So কোনো একটা নাম হয়তো বা দুবার তিনবারও আসতে পারে। Using a different colored pen for each name can be helpful. So এখানে যদি আপনি মনে করেন একটা নাম, একটা কথার কথা বলছি, মনে করেন আলেকজান্ডার, ওকে? সো এর জন্য আপনি গ্রিন কালার ইউজ করলেন, ঠিক আছে? আরেকটা মনে করেন ম্যাথিউ, ওর জন্য আপনি ব্লু কালার ইউজ করলেন, তো আপনার খুঁজে পেতে কুইক হবে। ইউ ক্যান ডু দ্যাট। ইগনোর এনি নেমস নট ইন দ্য লিস্ট অফ দ্য আনসার্স। এমনও কোনো নাম খুঁজে পেতে পারেন প্যাসেজে যেটা আপনার লিস্টে নেই, এমন কোনো নাম যদি খুঁজে পান তাহলে ওটাকে ইগনোর করেন, ওটা আপনার দরকার নেই, ওটার পিছনে টাইম ওয়েস্ট করার কোনো মানে হয় না। সো ইগনোর ইট কমপ্লিটলি।
The easiest name to match to a statement will be those who that appear only once in the text. So do this first. আপনি যখন সব নামগুলো খুঁজে বের করে ফেলবেন, খোঁজা হয়ে গেল, তখন আপনি সবচেয়ে ইজিয়েস্ট কোনটা, যে নামটা মাত্র একবার অ্যাপিয়ার করেছে পুরো টেক্সটের মাঝে, ওই ওটা সবচেয়ে আগে করবেন। কারণ কি? কারণ ওটা আপনার ফাইন্ড আউট করতে সবচেয়ে ইজি হবে। সো ওটা আপনি যেইখানে আপনি প্যাসেজে ওই একটা নাম পেয়েছেন, ওটার আশেপাশে ভালো করে পড়বেন, আশেপাশের সেন্টেন্স গুলো পড়ে দেন ইউ কাম ব্যাক টু দ্য স্টেটমেন্টস। আপনি স্টেটমেন্টে এসে দেখবেন কোন স্টেটমেন্টের সাথে এই যে আপনি মাত্র পড়ে আসলেন ওই নেমের আশেপাশের সেন্টেন্স গুলো কোন স্টেটমেন্টের সাথে মিলে যাচ্ছে। তখন আপনি কুইকলি আপনার আনসারটা হয়ে গেল। বোঝাতে পেরেছি আমি কি করতে হবে? The easiest names to match to a statement will be those that appear only once in the text. Do this first. This will also quickly eliminate the matching statements for further consideration, thus narrowing the options for the rest of the names. So একবার যখন একটা আনসার পেয়ে গেছেন একটা স্টেটমেন্টের, ওটা তো ডান, ওটাকে আর সেকেন্ড টাইম কনসিডার করতে হচ্ছে না আপনার, তাই না? So this is how you are narrowing down your options. বোঝা গেল কি করতে হবে? আমি কি আরেকবার এক্সপ্লেইন করব ম্যাচিং নেমসটা, নাকি আপনারা সবাই বুঝেছেন? আরেকবার করব? আচ্ছা, সো ম্যাচিং নেমে কি থাকবে? আপনাদের কাছে স্টেটমেন্টস থাকবে আর একটা নেমের লিস্ট থাকবে। সো প্রথম কাজ কি করতে হবে? আপনি স্টেটমেন্টস গুলো পড়ে নেন and try to understand them. Read the statements and try to understand what they mean. Then read the name list very quickly. এই দুটো কাজ সবচেয়ে আগে করতে হবে। স্টেটমেন্ট পড়ে বুঝে নিতে হবে আর নেম লিস্টটা পড়ে নিতে হবে। নেম লিস্টটা পড়ার পরে গো টু দ্য প্যাসেজে চলে যাবেন এবং এই যে নামগুলো পেলেন, মনে করেন 5টা নাম আছে, একটা কথার কথা বলছি, এই 5টা নাম প্যাসেজের কোথায় আছে এটা কুইকলি খুঁজে বের করবেন। আর এটা একটা সবচেয়ে বড় ট্রিক হচ্ছে all the names will be starting with a capital letter. সো এজন্য আপনি যখন নাম খুঁজবেন আপনি ক্যাপিটাল লেটার খোঁজার চেষ্টা করবেন। ক্যাপিটাল লেটার গুলো তো খুব প্রমিনেন্ট হয় মানে অনেক লাইনস এর মধ্যে, তো আপনি যখনই ক্যাপিটাল লেটার দেখবেন there is a high possibility আপনি নামটা খুঁজে পাচ্ছেন। সো পুরো প্যাসেজটার মধ্যে নামগুলো পেয়ে গেলে আপনি ওগুলোকে অবশ্যই আন্ডারলাইন করবেন, যাতে আরেকবার খুঁজে পেতে আপনার আবার খুঁজতে না হয়, আপনি কুইকলি খুঁজে পান। খুব ভালো মতো আন্ডারলাইন করবেন নামগুলো যখন খুঁজে পাবেন। আর ডিফারেন্ট কালার পেন্সিলস ইউজ করতে পারেন, যেমন আলেকজান্ডারের জন্য গ্রিন, ম্যাথিউর জন্য ব্লু, এভাবে করে ইউজ করতে পারেন যাতে আপনি খুব কুইকলি আবার খুঁজে পেতে পারেন। ওকে, ইট ক্যান বি ভেরি হেল্পফুল। সো এমন হতে পারে কোনো একটা নাম 2বার বা 3বারও অ্যাপিয়ার হতে পারে। মনে করেন আলেকজান্ডার 3বার আছে আপনার প্যাসেজের মধ্যে আর ম্যাথিউ মাত্র 1বার আছে, তো আপনি শুরু করবেন ম্যাথিউ দিয়ে, কারণ এটা মাত্র 1বার অ্যাপিয়ার করেছে পুরো প্যাসেজে। সো ম্যাথিউ যে নামটা যেখানে প্যাসেজের লেখা আছে ওটার আশেপাশের সেন্টেন্স গুলো খুব ভালো মতো পড়বেন, ঠিক আছে? ওটা পড়ে ওই কি বুঝলেন ওই সেন্টেন্স গুলোতে, ওই ইনফরমেশন মাথায় নিয়ে আপনি স্টেটমেন্টে ফেরত আসবেন। স্টেটমেন্টের আপনার মনে করেন স্টেটমেন্ট আছে একটা কথার কথা 5 to 10, সো আপনি দেখবেন এই 5 to 10 কোন স্টেটমেন্টের মধ্যে এটা মিলে যাচ্ছে, যেটা মিলে যাচ্ছে ওটা কে বলেছে? ওটা ম্যাথিউ বলেছে, ঠিক আছে? সো ওখানে ওই আনসারটা আপনি পেয়ে গেলেন, ঠিক আছে? বোঝা গেল? এভাবে করে করতে হবে। তো মানে যত বেশি করতে থাকবেন আস্তে আস্তে আপনার ন্যারো ডাউন হতে থাকবে। যে আনসারটা পেয়ে গেলেন ওই স্টেটমেন্টটা তো ক্রস আউট করে দিতে পারেন, মানে এটাকে আর কনসিডার করার দরকার নেই, ইট ইজ ডান। ওকে, এভাবে যত করতে থাকবেন আস্তে আস্তে আপনি আনসার গুলো মানে অপশন গুলো ন্যারো ডাউন হতে থাকবে, আনসার গুলো পেয়ে যাওয়া আরো ইজি হবে। বোঝা গেল? ক্লিয়ার নাও? হ্যালো, ইজ ইট ক্লিয়ার স্টুডেন্টস? ওকে, তাহলে Yes, ma'am. আমরা এখন প্র্যাকটিসে যাব। আচ্ছা, এখানে আরো কিছু স্ট্র্যাটেজিস আছে, উড লাইক টু ডিসকাস দ্যাট ফার্স্ট, দেন উইল গো ফর প্র্যাকটিস। দ্য ওপিনিয়ন, yes please. Ma'am, I was absent for 45 minutes. Can I get what were you studying? Only the topic name. Sorry, I don't understand. Can you repeat your question, please? Ma'am, for some issues, I couldn't join for 45 minutes. I'm late Okay. for 40 minutes. I want to know what Okay. what do you do in that 45 minutes? The topics. Okay, I'll tell you later. Let me first finish this. Then before the class ends, I'll tell you what we have done today. Okay? Okay, is that okay? Okay, ma'am.
ওকে, কারণ এখন পড়লে আমাদের কন্টিনিউয়েশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? আমরা একটা জিনিস করছি, হ্যাঁ, আমরা যদি এখন পেছনে যাই কি করেছি আমাদের কন্টিনিউয়েশন নষ্ট হয়ে যাবে। সো আমরা এটা আগে পুরো ক্লাসটা শেষ করব, একেবারে শেষে এসে আমি বলে দিব আপনি যেটা মিস করেছেন ওটা আমি আবার কুইকলি আপনাকে দেখিয়ে দিব। ওকে, সো ওকে, so let's continue with the discussion. The opinion, research findings or theory of the persons may be stated either before or after their name. So read the section of the text around the name to locate it. যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম যে স্টেটমেন্টে যে ইনফরমেশন আছে এটা নামের আগে এবং পরে দু জায়গায় কিন্তু হতে পারে, আইদার বিফোর অর আফটার দেয়ার নেমস। সো আপনার আগে এবং পরে আশেপাশের কয়েকটা সেন্টেন্সই আপনাকে পড়তে হবে। ওকে, then carefully read the details of their opinion, research findings or theory. As you do so, think of likely synonyms that might be used in the matching statement. So ম্যাচিং স্টেটমেন্টের সাথে প্যাসেজে তো এক্সাক্ট মিল থাকবে না, প্যারাফ্রেজিং ইউজ করা হবে, সিনোনিম ইউজ করা হবে। সো আপনি যখন ওই নাম, মনে করেন আপনি ম্যাথিউকে নিয়ে পড়ছেন, সো ম্যাথিউর নামটার আশেপাশের সেন্টেন্স গুলো পড়ছেন, তখন চিন্তা করেন যে এই ইনফরমেশনটা আর কোন ধরনের সিনোনিম ব্যবহার করে বলা যেতে পারে। সো ওটা চিন্তা করতে করতে আপনি স্টেটমেন্টে যান, গিয়ে দেখবেন যে ওখানে পেয়ে গেছেন। অনেক সময় এটা হয়, যেটা আপনি চিন্তা করেছেন ওটা পেয়ে গেছেন। Go to the list of the statements and look for a match. When you are sure you have the correct match, fill in the answer and cross through the statement. So answer লিখে আপনার মানে স্টেটমেন্টটাকে ক্রস করে দিতে পারেন যে এটা ডান, দিস ইজ ডান, ইউ হ্যাভ ফাউন্ড দ্য আনসার। সো এটাকে আর সেকেন্ড টাইম কনসিডার করতে হবে না। ওকে, রিপিট দিস প্রসেস উইথ দ্য রেস্ট অফ দ্য নেম। সো প্রথমে আমরা কি করব, উইল রিড দ্য স্টেটমেন্টস, দেন উইল রিড দ্য নেম অফ দ্য লিস্ট। After we read the name of the list, we go to the passage and find out the names in the passage and underline them. If possible, we are going to underline them with different color pencil. Okay, and then we are going to start with the name which appear only once in the passage. Then we are going to read around that name. ওই নামের আশেপাশে কিন্তু আমাদেরকে পড়তে হবে, আগে এবং পরে। ওকে, দুই জায়গায় পড়তে হবে, পড়ে এই সেন্টেন্স গুলোর কি মানে দাঁড়াচ্ছে ওটা মাথায় নিয়ে আমরা স্টেটমেন্টে যাব, এবং যখন যাওয়ার সময় আমরা আবার চিন্তা করতে থাকবো কি সিনোনিম হতে পারে বা কি ধরনের প্যারাফ্রেজিং হতে পারে, ওটা চিন্তা করে উইল গো টু দ্য স্টেটমেন্ট। ওকে, আর যদি না করতে পারেন go straight to the statement, মানে ওই নামের ম্যাথিউর আশেপাশের সেন্টেন্স গুলো পড়ে আমরা স্টেটমেন্টে চলে যাব। স্টেটমেন্ট 1 to 5 বা 5 to 10 যাই আছে, কোন স্টেটমেন্টের সাথে এটা মিলে যাচ্ছে, that we are going to find out. And once we are sure that this is our answer, যে এই স্টেটমেন্টটা ম্যাথিউ বলেছে, we have found the answer, তো আমরা এটাকে ক্রস আউট করে দিব for further consideration, because we have got the answer. So same method we are going to apply for the other questions as well. Okay, এই সেম প্রসেসটাই আমরা করব, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এখন চলে যাই প্র্যাকটিসে। এখন সবাই পেজ নাম্বার 14 এ চলে যান। Can you see it? Yes, Student, ma'am. can you see it? Okay. So look at the following statements, questions 1 to 8, and the list of the people below. Make each statement with the correct person A to G. So এখানে list of people দেখেন A to G আছে, আর questions আছে 1 to 8, তার মানে 8 Ma'am, statements which আছে। page is Page number 14. Page number 14, 1-4. Okay, and you may use any letter more than once. Letter মানে হচ্ছে গুলো মানে নেম গুলো আর কি। So you may use any name more than once. So আমরা কি এইমাত্র শিখলাম, first we need to read the statements. আমরা খুব তাড়াতাড়ি statements গুলো পড়ে বুঝে নিব what they are saying. So look at the first one.
Current conservation concerns are focused on a broad range of problems. Okay, so এখানে current conservation নিয়ে কথা হচ্ছে. So this is our topic. Concerns are focused on a broad range of problems. Broad range of problems মানে হচ্ছে a variety of problems or different kinds of problems. Okay, আমরা বুঝে নিলাম. তারপর number 2, conserving land is too expensive for farmers. এটা খুব straightforward, এটা আমরা খুব clearly বুঝে গেছি. So it is too, conserving land is too expensive for farmers. Number 3, holding farmers responsible for land misuse makes no sense. So someone is saying that holding farmers responsible for land misuse makes no sense. Number 4, Australia should review its import-export practices. Number 5, more conservation funds should be put into helpful practical projects. So ekhane the focus is on practical projects. Okay, helpful practical projects, more funds, more conservation funds into helpful practical projects. Number 6, much of the land in Australia is unspoiled. Unspoiled মানে যেটাকে নষ্ট করা হয়নি, ঠিক আছে? Pristine আমরা যেটাকে বলি, unspoiled মানে হচ্ছে pristine, মানে নেচার যেভাবে বানিয়ে রেখেছে ওভাবেই আছে, মানুষ এটাকে নষ্ট করেনি, unspoiled. Number 7, whether research can help solve conservation problems. So এখানে main wordটা হচ্ছে whether research. And number 8, those involved in conservation are working together more efficiently than before. So then before is important, মানে আগে থেকে they are working together more efficiently. Okay, so এগুলো আপনি চাইলে underline ও করতে পারেন. Okay, এখন আমরা statement গুলো পড়ে নিলাম, বুঝে নিলাম. Now we come to the list of the people. A, Jason Alexandra. B, Robert Hadler. C, Dean Grates. D, Helen Alexander. এখানে কিন্তু একজন আছে জেসন আলেকজান্ড্রা, আরেকজন হচ্ছে ডি হচ্ছে হেলেন আলেকজান্ডার, দুটোর মধ্যে কিন্তু কনফিউশন করবেন না, ঠিক আছে? নামের স্পেলিং গুলো ভালো মতো দেখে নেন. নাম্বার ই হচ্ছে নেইল ক্লার্ক, এফ মাইকেল পিটম্যান and G, Steve Morton. So now we go back to passage. After we have read the list of the people, we are going to go to the passage. The passage is on page 12 and 13. Australia's growing disaster. Farming is threatening to destroy the soil and native flora and fauna over the vast areas of Australia. What price should be put on conservation? Okay, so এটা হচ্ছে আমাদের title. So এখান থেকে আমরা প্রথমে আমরা কি শিখেছি? We need to find out the names. Okay, find out the names. আপনি দেখেন page number 12. সব সময় মনে রাখবেন রিডিং এ কোয়েশ্চেনের আগে থাকে প্যাসেজ। সো কোয়েশ্চেন যেখানে পেয়েছেন তার আগে গিয়ে সব সময় প্যাসেজ খুঁজবেন। The passage is on 12 and page number 12. পেয়েছেন সবাই? সো নামগুলো খুঁজে বের করেন তাড়াতাড়ি। এই যে এখানে আমরা একটা নাম পাচ্ছি, জেসন আলেকজান্ড্রা, পেয়ে গেছি। এটাকে আন্ডারলাইন করেন তাড়াতাড়ি। তারপর দেখেন যে এখানে আমরা পাচ্ছি রবার্ট হ্যাডলা। এখানে আবার হ্যাডলারকে পাচ্ছি, এখানে শুধু সারনেম ব্যবহার করা হয়েছে। তারপরে আমরা পাচ্ছি ডিন গ্রেটস, আবার আমরা পাচ্ছি গ্রেটস কে।
আচ্ছা, এখানে একটা মজার জিনিস আছে। এখানে দেখেন, এই যে প্রাইম মিনিস্টার বব হক, এখানে আছে একটা নেম। সো এটা ক্যাপিটাল লেটার দেখতে দেখতে আমরা এটাকে খুঁজে পাই, কিন্তু এই নামটা আমাদের লিস্টে নাই। সো উই আর গোয়িং টু ইগনোর ইট কমপ্লিটলি। এই নামটাকে আমরা ইগনোর করব, ঠিক আছে? তারপর নেক্সট আমাদের এখানে পাচ্ছি হেলেন আলেকজান্ডার, যেটা আমাদের লিস্টে আছে। সো এটাকে আমরা আন্ডারলাইন করব, হেলেন আলেকজান্ডারকে। তারপর এই যে এখানে আমরা পাচ্ছি নেক্সট পেজে নেইল ক্লার্ক, আবার আমরা ক্লার্ককে পাচ্ছি, অনলি দ্য সারনেম। তারপরে আমরা পাচ্ছি এই যে মাইকেল পিটম্যান পাচ্ছি, যেটা আমাদের লিস্টে আছে, মাইকেল পিটম্যান। তো আমরা মোটামুটি এখন এই যে নামগুলো পেলাম, এগুলোর আশেপাশে আমাদেরকে পড়তে হবে, ঠিক আছে? যেমন আমরা নেইল ক্লার্ক তারপরে আমরা হেলেন আলেকজান্ডার পেয়েছি, রবার্ট হ্যাডলার পেয়েছি, একবার পেয়েছি, এই নামগুলো একবার পেয়েছি, ওগুলো আমরা আশেপাশের সেন্টেন্স গুলো পড়বো, পড়ে আমরা we will understand the meaning and we'll go back to the statements. Here we have statements 1 to 8. So যেটা আমরা পড়লাম নামের আশেপাশে, সেটা কোন স্টেটমেন্টের সাথে মিলে যাচ্ছে ওখানে আপনি লিখে দিবেন। সাপোজ আপনি জেসন আলেকজান্ড্রা দিয়ে শুরু করলেন, সো ওই এটার সাথে যেটা মিলে যাচ্ছে ওটা যখন পেয়ে যাবেন, ওটার পাশে এ লিখবেন, এ মিন্স জেসন আলেকজান্ড্রা। তারপর পেয়ে গেলেন আপনি এটাকে, এটা ডান। এরপরে নেক্সট আবার যাবেন আরেকটা নাম, ওটার আশেপাশে পড়ে ওটা কোন স্টেটমেন্টের সাথে মিলে যায়, এভাবে করে করতে হবে। বোঝা গেল কি করতে হবে? ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? হ্যালো, Yes, ma'am. ওকে। তো তাহলে আমি আপনাদেরকে সময় দিচ্ছি, কতক্ষণ সময় দিব? 6 মিনিটস দিলাম। 6 মিনিটস এর মধ্যে প্লিজ ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য আনসার। যদি আগে হয়ে যায় আমাকে নোটিফাই করবেন যে ইউ আর ডান, সো উই ক্যান স্টার্ট দ্য ডিসকাশন। Have you completed the task? Hello, students. করছেন আপনারা? Yes, ma'am. আচ্ছা, before we discuss the answer, I would like to tell you something. So এখানে আমরা একটা word বারবার পাচ্ছি, that is conservation. I hope all of you understand the meaning of conservation. Conservation means careful utilization of natural resource and preventing it from any kind of decay or waste. Okay, so protecting and looking after natural resources and use it carefully so that we can protect it from waste, and we can protect the natural resources from decay. Okay, protecting it and utilizing it carefully, that is called, this process is called conservation. Okay, I hope you all understand it. So please carry on with your exercise and then we shall discuss when you are ready. Please let me know when you are done. আপনারা শেষ হয়ে গেলে সাথে সাথে আমাকে বলবেন। Have you completed the task? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so let's discuss the answers. So everyone ready? সবাই ready আছেন with the answers? Yes, ma'am. Okay, so question number 1. Current conservation concerns are focused on a broad range of problems. So which is the matching name? Which one? ম্যাম জি। Quickly. D. D. D মানে হচ্ছে হেলেন আলেকজান্ডার। D বলেছেন না B বলেছেন? জি, কোনটা বলেছেন? স্টিভ মর্টন। ওকে, স্টিভ মর্টন আপনি কোথায় খুঁজে পেলেন প্যাসেজে? ম্যাম লাস্ট প্যারাতে। Sorry, this is not the correct answer, Madam, D, dear. D. Anyone else? Helen D is the Alexander. correct answer. Yes,
Helen Alexander, this is the correct answer, D. Okay, so আমরা প্যাসেজে যাচ্ছি আমরা প্যাসেজে যাচ্ছি। এখানে দেখেন হেলেন আলেকজান্ডার আমাদের কি বলছে, আমি একটু হাইলাইট করে দিচ্ছি, এই জায়গাটা একটু পরে। Helen Alexander from the National Land Care Council, she's saying it, okay? So এখান থেকে আপনি যদি আরেকটু আগের থেকে পড়তে চান সেটাও পড়তে পারেন। এই যে about 30% of land holders are members. It has become a very significant social movement, says Helen Alexander from the National Land Care Council. We started, এই যে কোটেশন মার্কের ভিতরে পড়েন লাস্টে, হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আপনার আনসারটা। We started out worrying about not much more than erosion and the replanting of trees, but it has grown much more diverse and sophisticated. So we started out worrying about not much more than erosion and the replanting of trees. যখন আমরা প্রথমে শুরু করেছি আমরা erosion আর replanting of trees এটার বেশি আর কিছু চিন্তা করিনি, but it has, যখন আমরা শুরু করেছিলাম তখন আমরা erosion আর replanting of trees এর বেশি আর কিছু চিন্তা করিনি, ওটা নিয়ে আর চিন্তিত ছিলাম না, but it has grown much more diverse and sophisticated. Diverse মানে কি? Broad. ওকে, আমাদের কোয়েশ্চেনে আছে ব্রড, সো এটার এই অর্থ এটাই দাঁড়ায়, এই যে দেখেন current conservation concerns are focused on broad range of problems. So প্রথমে ছিল শুধু erosion and replanting of trees, but it has become diverse and sophisticated. Diverse means broad range of problems. Okay, okay, number 2, what's the answer? Conserving land is too expensive for farmers. এটা কিন্তু খুব ইজি, এটা আনসারটা কি তাড়াতাড়ি বলেন। It's Clark. ই হচ্ছে নেইল, হ্যাঁ নেইল ক্লার্ক, ভেরি গুড, কারেক্ট আনসার। সো আমরা প্যাসেজে চলে যাচ্ছি টু ফাইন্ড আউট নেইল ক্লার্ক। এই যে এখানে আমরা নেইল ক্লার্ক পেয়েছিলাম, মনে আছে? এই যে নেইল ক্লার্ক, It will be second quotation. এতটুকু যদি পড়েন, হ্যাঁ এই যে কোটেশনটা পড়লেই আপনি পেয়ে যাবেন। ওকে, নেইল ক্লার্ক কি বলছে? নেইল ক্লার্ক, an agricultural consultant from Bendigo in Victoria, says that farmers are not getting enough. তারপর কোটেশনের ভিতরে পড়েন, farmers may want to make more efficient use of water and nutrients and embrace more sustainable practices, but it all costs money and they just don't have the spare funds. তাদের spare funds নাই, so it is too expensive for them. Okay, এর মানে হচ্ছে নাম্বার 2 হচ্ছে E, that is nail clerk. Okay, আমরা পেয়ে গেলাম answer. Then we go back. Number 3, what's the answer of number 3? এটাও কিন্তু easy. Holding farmers responsible for land misuse makes no sense. এটা কে বলেছে? It's Robert Hadler. Yes, very good, Robert Hadler. তার মানে হচ্ছে B is the answer. B, number 3 এর answer হচ্ছে B. So আমরা প্যাসেজে চলে যাচ্ছি এটা খুঁজে বের করার জন্য। যারা খুঁজে পেয়েছেন ভেরি গুড, যারা পাননি তারা এখন দেখে নেবেন। আমি এইভাবে ডিটেইলে আনসার গুলো ডিসকাস করি যাতে যারা খুঁজে পাননি তারা যেন এটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারে। এই যে আমাদের এখানে রবার্ট হ্যাডলার আছে, সো রবার্ট হ্যাডলার, এই যে Robert Hadler of the National Farmers Federation does not deny that there is a problem, but says that it is illogical to blame farmers. Illogical, okay? এখানে আমাদের illogical to blame farmers, so it makes no sense. Illogical and makes no sense, এটা হচ্ছে synonymous phrase. ঠিক আছে, illogical এর synonymous phrase হচ্ছে makes no sense, যেটা illogical it makes no sense. So একই কথা কিন্তু paraphrased version এ বলা হয়েছে। So number 3
আনসার হচ্ছে বি, দ্যাট ইজ রবার্ট হ্যাডলার। ওকে, তো আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সটটাতে, নাম্বার 4। নাম্বার 4 এর আনসারটা কি? Australia A. should review its import-export practices. Very A for good. Alexander. Very good. Alexandra. এটা তো মনে হচ্ছে অনেকেই পেয়েছেন। Very good. Well done, students. এই যে এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এ মানে হচ্ছে জেসন আলেকজান্ড্রা। এই যে এখানে আমরা প্রথমে পেয়েছিলাম এই যেটা, এই যে জেসন আলেকজান্ড্রা of the ACF. This list of woes is evidence that Australia is depleting its resources by trading agricultural commodities for manufactured goods. So trading মানে হচ্ছে import export, okay? Trading agricultural commodities মানে agricultural commodities দিয়ে manufactured good import করছে। So এখানে হচ্ছে woes, the list of woes মানে লিস্ট অফ উজ মানে হচ্ছে যেগুলো আর কি ডেফিসিয়েন্সি বা হার্মফুল কোনো কিছু সেটার ব্যাপারে বলছে যে সো নাম্বার 4, so Australia should review its import and export practices because there is some ooze মানে হচ্ছে যেগুলো আর কি নেগেটিভ সাইডস, কোনো একটা ডেফিসিয়েন্সি আছে, কোনো একটা খারাপ কিছু আছে, এটাই এভিডেন্স দিচ্ছে যে Australia agricultural goods export করে manufactured goods নিচ্ছে. So there is a problem with this and he thinks that Australia should review it. এটা পড়লেই আপনারা বুঝে যাবেন। Okay, now number 5, what's the answer? What's the answer for number 5? Hello students, what's the answer for number 5? Anyone? E, ma'am. E, Ma'am, it's very E. good. E হচ্ছে nail clerk. So we go back to the passage to look for number 5. যে আমরা এই যে এখান থেকে দেখেন, Clark also says scientists are taking too large of shares of money for conservation. So 5 এ আমাদের কি আছে? 5 এ আছে more conservation funds should be put into helpful practical projects. So many problems posed by agriculture to the environment have been researched to death, he says. We need to divert money for a while into getting the solution into place. এই যে পরের যে কোটেশন মার্কটা, এটাই হচ্ছে আসল, যে we need to থেকে we need to divert the money. তার মানে এখন সায়েন্টিস্টরা বেশি টাকা নিয়ে নিচ্ছে, কিছু এমন একেবারে মানে একদম রিসার্চ টু ডেথ, এত এক্সটেন্সিভলি রিসার্চ করা হচ্ছে, বাট সায়েন্টিস্টরা বেশি টাকা নিয়ে নিচ্ছে, লার্জ অ্যামাউন্ট অফ শেয়ার নিয়ে নিচ্ছে। তো সে কি বলছে? we need to divert the money for a while into getting the solutions into place. So getting the solutions into place mean more practical projects. Okay, so এটা এখানে বলছে। Okay, so clear students? হ্যালো, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন Yes, আপনারা? ma'am. হ্যাঁ, একটু ইন্টারনেট আনস্টেবল হয়ে গিয়েছিল। ওকে, নেক্সট নাম্বার 6, much of the land in Australia is unspoiled. এটার আনসার কি? তাড়াতাড়ি নাম্বার সি। এটা কিন্তু খুবই ইজি। নাম্বার 6টা, আমরা প্যাসেজে যাচ্ছি। আনস্পয়েলড আর প্রিস্টিন হচ্ছে সিনোনিমস। আমাদের প্যাসেজে আছে সিনোনিমটা আছে, synonym has been used. এই যে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি, Dean grades an ecologist as CSIRO, the National Research Organization. A lot of the country is still notionally pristine. Pristine মানে হচ্ছে unspoiled. So এখানে আমরা পেয়ে গেছি এটার আনসার। So next one, number 7. Number 7, answer. Number 7, whether research can help solve conservation problems. F হবে ম্যাম। F, very good. F, তো F এ আমরা চলে যাই। মাইকেল পিটম্যান কোথায় আছে আমাদের? এই যে
Michael Pittman. Michael Pittman disagrees. He says that science is increasingly important. So এই যে নেইল ক্লার্কের সাথে সে ডিসএগ্রি করছে। নেইল ক্লার্ক বলছে সায়েন্টিস্টরা বেশি টাকা নিয়ে নিচ্ছে। So Pittman disagree বলছে। Meteorologist মানে কি? যারা রিসার্চ করে on weather, okay? So এখানে আমাদের কোয়েশ্চেনে আছে weather research can help solve conservation problems. So এইটা কেউ যদি না বুঝে meteorologist মানে কি, তারা কিন্তু এটার আনসার করতে পারবে না। Meteorologist মানে হচ্ছে those people, those scientists who research on weather, okay? For example, are becoming confident about predicting events which cause droughts in Australia. So এখানেই আমরা আনসারটা খুঁজে পাই। Okay, very good. Now we move to number 8, the last one. Those involved in conservation are working together more efficiently than before. So what's the Number answer? G. কি বলছেন? D for Dhaka. D for Dhaka? No, no, dear, it's G. not D. Miss, it's G. Last one. No, sorry, dear, it's not G. It's number 8, isn't it? Number 8, where is number 8? It is number C, okay? Actually, ma'am, it's C, number C. C হচ্ছে Dean Graves. Okay, আর এটার আনসার আমরা কোথায় খুঁজে পাচ্ছি আমি দেখাই। আগে বুঝে নেন স্টেটমেন্টটা। More those involved in the conservation are working together more efficiently than before. Working together more efficiently than before. So এটা আমরা খুঁজে পাচ্ছি এই যে এখানে। এই যে এখান থেকে grades who analyzed the satellite photographs for the second land clearance report argues that there is now better cooperation between Australian scientists, government officials and farmers than in the past. So এই যে দেখেন cooperation মানে কি? Working together more efficiently than before. Those involved in the conservation, তার মানে এখানে those involved কারা কারা? Scientists, government officials and farmers. So there is now better cooperation, means they're working together more efficiently than before. Okay, so বোঝা গেল why it is the correct answer? Clear? Yes, ma'am. Okay, so আমার মনে হয় your concept is quite clear. So আমরা আরেকটু আমাদের সময় আছে, আমরা আরো কিছু এক্সারসাইজ করব। এখন যারা একাডেমিক স্টুডেন্টস আছেন, please go to page number 52. আমি যাচ্ছি আপনাদের সাথে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি পেজ নাম্বার 52. আমরা যাব পেজ নাম্বার আচ্ছা, এখানে একটা এই যে yes no not given আছে, এটা আমরা করতে যাচ্ছি। ঠিক আছে, একাডেমিক স্টুডেন্টস এটা আপনারা করবেন। এই যে কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 to 10 দেখতে পাচ্ছেন আপনারা অন স্ক্রিন? Yes, ma'am. প্যাসেজটা হচ্ছে নেক্সট পেজে। এই যে প্যাসেজটা হচ্ছে এই যে অন পেজ নাম্বার 53, এটা হচ্ছে আপনার প্যাসেজ। ঠিক আছে, এটা কিন্তু পরের পেজেও কন্টিনিউ করছে, মানে 54 এও কন্টিনিউ করছে। বোঝা গেল? Yes, ma'am. Okay, so এটা এই টাস্কটা 1 to 10 হচ্ছে for academic students on page 52. The questions are on page 52 and the passage is on page 53 and 54. ঠিক আছে, এটা আপনারা করে ফেলেন academic students। আর GT স্টুডেন্টসরা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে just a second please. Okay, sorry, I'm sorry, আমি একটু mix up করে ফেলেছি। This one is for GT students. Sorry, this is not for academic students, this is for GT students. GT students আপনারা দেখছেন পেজ নাম্বার 52।
হ্যালো Yes, ma'am. Yes, ma'am. হ্যাঁ জিটি স্টুডেন্টস আপনারা পেজ নাম্বার 52 তে এটা করবেন এই যে কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 to 10 and the passage is on page number 53 and 54 আর একাডেমিক স্টুডেন্টসরা করবেন পেজ নাম্বার 86 এ যাবেন আপনারা পেজ নাম্বার 86 academic students go to page number 86 please. Yes, ma'am. একটা সেকেন্ড এই যে এখানে দেখেন the passage is here এই যে this is the one the passage reading passage 2 does an aging society mean an aging culture does an aging society mean an aging culture this is your passage reading passage 2 and you need to solve this summary completion আপনারা এই summary completion টা করবেন ঠিক আছে so here you have a box of words you need to pick the words from the box but এটার জন্য passage ও refer করতে হবে because you should not write anything which is contradictory to the passage ঠিক আছে please do this summary completion quickly. Miss, I have a query. Can I ask a question? Yeah sure Miss, yes how are we differentiating the task between GT and academic okay it's candidate? written at the top it's written okay so when you when you read the book you look at the exercise উপরে লেখা আছে for general training or for academic উপরে লেখা আছে ঠিক আছে ওকে okay, একদম okay. পেজের প্রথম দিকে লেখা থাকে ঠিক আছে এটা যেমন এই যে এখন যে এক্সারসাইজটা আমরা করছি on page 87 এটা আপনার 83 তে দেখবেন লেখা আছে একাডেমিক রিডিং টেস্ট একদম শুরুতে লেখা থাকে আমরা তো ভেতর থেকে করছি ঠিক আছে 83 তে দেখবেন শুরু হয়েছে এই পুরো টেস্টটা তো ওখানে লেখা আছে একাডেমিক on page 83 তে দেখবেন একাডেমিক রিডিং টেস্ট লেখা আছে আর যেটা জেনারেল ওটা জেনারেল লেখা থাকে ঠিক আছে ওকে Thank you, ma'am. Okay. Okay, most welcome. So আপনারা করে ফেলেন তাড়াতাড়ি then we shall discuss the answers. Academic students আপনাদের প্যাসেজটা কিন্তু on page 86 ঠিক আছে on page 86 reading passage 2 does an aging society mean an aging culture okay this is the passage you need to refer to Done, ma'am. okay so are you a GT candidate or academic candidate GT, ma'am. GT. Okay, so let's discuss the GT answers first. What about other students? GT students, আপনাদের কি অবস্থা? Done? GT students, I'm talking to you. কি অবস্থা আপনাদের? Are you Yes, done? ma'am. Not yet, Okay. miss. Okay, so let's discuss the answers. GT student, just give me a moment, please. একটু আমাকে সময় দেন। Okay, so number 1, women are commonly employed in labor-intensive and service industries. What's the answer? Yes, no, not given. No, ma'am. Yes, no. কারণ আমরা এখানে প্রথম রিডিং প্যাসেজের প্রথম সেন্টেন্সটাতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। Okay, more and more women are now joining the paid labor force worldwide. So এখানে labor intensive বা service industry না paid labor force এ যাচ্ছে। Okay, number 2. Number 2 is unemployed men generally encourage their wives to work.
What is this? Can you tell me the answer, please? Not given, ma'am. Not given. Not given. Very good. We don't find this information in the passage. Okay, number 3. Working women have been freed from social taboos. Eta? No. Number No. 3. Yes, No, ma'am. yes. এটা হচ্ছে yes. Okay? কারণ আমরা এটা প্যারাগ্রাফ নাম্বার মানে যদি আপনি এখানে যান পয়েন্ট Ma'am, নাম্বার second paragraph এ এটা আছে আর কি। হ্যাঁ 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 এই যে এখানে আছে ওকে এই যে আপনি এখান থেকে যদি পড়েন ওকে এই জায়গাটা যদি পড়েন তাহলেই আপনারা বুঝে যাবেন ওকে যে for many previously inexperienced young women the opportunity to gain financial independence albeit limited and possibly temporary albeit মানে হচ্ছে although okay has helped break down some of the taboos of their society okay so এটা হচ্ছে yes so we go back তারপর হচ্ছে নাম্বার 4 Ma'am, not given. Not not given. given correct number 5 number 5 Madam, true. মানে yes. yes that's correct yes number 6 No. number no very good and number 7 number 7 Not given. Not given. not given very good number 8 number 8 Yes, ma'am. yes okay number 9 Yes. yes very good and number 10 No, ma'am. number 10 not na number 10 হচ্ছে working mothers are generally able to provide their children with a better education এই ধরনের কোনো ইনফরমেশন কি প্যাসেজে আছে নাই so it is not given number 10 is not given okay dear okay clear Okay, ma'am. okay thank you so আমি চলে যাচ্ছি একাডেমিক স্টুডেন্টস দের কাছে একাডেমিক স্টুডেন্টস আপনাদের সামারি কমপ্লিশন হয়েছে Okay, academic students, let's discuss the answers. Are you ready? Academic students, do you need more time? No, ma'am. Okay, very good. So let's discuss the answers. So number 1, মানে 14 থেকে একটা শুরু হচ্ছে the কি হবে? প্রথম আনসারটা first blank number Developed 14. world. Very good. The developed world has always looked towards the future because most people were young. The average age of Americans in 1970 was, answer? 28. 28. Compared to, answer? 18 to 20. 18 to 20 in developing countries. Very good. Well done. তারপর next চলে যাচ্ছি আমরা. In the future, Americans over 30 will form a Minority. no A special interest group. no in the future Americans over 30 will form a majority okay will form a majority. It is therefore likely that government will be more concerned with the answer. Aged. Very good with the aged okay মানে in future আমেরিকার বেশিরভাগ মানুষই over 30 হবে so government যেহেতু পপুলেশনের বেশিরভাগ মানুষই over 30 so যা বয়স্কদের নিয়ে more concerned হবে কারণ বাচ্চাদের সংখ্যা তো কম so যেহেতু ইয়াং মানুষে মানে under 30 কম মানুষ তো যারা এজ যারা বয়স্ক তাদের নিয়ে বেশি concerned হবে okay in 2030 over 50%
Answer? Of all adults and children. Population. No. আরেকজন কি বললেন আনসারটা? 50% of? আরেকজন কি জানি বললেন, আমি শুনতে পেলাম না। বলেন, The ভুল হলে population. অসুবিধা The নেই। population. Yes, of the population. In 2030, over 50% of the population of some countries in Europe and 50% of, last answer? All adults in America. All adults, very good. All adults in America will be over 50 years old. এখানে দেখেন এই আনসারটা আমরা এই যে প্যাসেজের একদম শেষে কিন্তু পেয়ে যাই, ঠিক আছে? আমাদের এই যে আমি একটা সেকেন্ড আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সরি, এটা প্যাসেজের শেষে না, আমরা এটা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে পাবো, ঠিক আছে? আমরা দেখেন আপনি সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে যদি যান, সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ এই যে এখানে, এই যে এই জায়গাটা একটু পরে, এই যে এই জায়গাটুকু পড়েন, তাহলে আপনারা আনসার পেয়ে যাবেন। ওকে, আবার এটার ওই যে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি যেটা নাকি 19 এ, এটা হচ্ছে 20 এর আনসার এখানে, আর এই যে সাম ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ এটা হচ্ছে 19 এর আনসার। সরি, এটা হচ্ছে এই যে 19 এর আনসার। ওকে, ক্লিয়ার এভরিওয়ান?